to one and all present here. A warm welcome to the students for whom this Placement Cell Development Program, AMP's Campus to Corporate Employment Training Program, has been arranged. With great pleasure, I, on behalf of Aalim Salegh College of Engineering, welcome the guest speaker, Mr. Muhammed MANSUR, psychologist, passionate trainer, speaker, anchor, L&D expert, senior training specialist global at Grand Ove. I welcome our principal, Professor Dr. S. Satish. To begin this enlightening session, now I invite Mr. Najibullah, third year of the Department of Computer Science and Engineering, to invoke the blessings of the Almighty by reciting Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. The translation: In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. The day of noise and clamor. What is the day of noise and clamor? And what will explain to thee what the day of noise and clamor is? It is a day wherever men will be like moths scattered about, and the mountains will be like carded wool. Then he whose balance of good deeds will be found heavy will be in a life of good pleasure and satisfaction. But he whose balance of good deeds will be found light will have his home in a bottomless pit. And what will explain to thee what this is? It is a fire blazing fiercely. Jazakallahu khair. Now I invite Placement Cell Officer, Mr. Ravi Kumar, to welcome the gathering. Good morning to one and all present here, and thank you very much for presenting yourself here for learning your life skills, which is going to be of useful to you, immense useful to you in your life. On behalf of Carreer Planning and Development Cell, I welcome Mr. Muhammed MANSUR, Grundfos Pumps India Private Limited, Training Specialist and Senior Manager, for having come to our campus for training our students, and we are very grateful for your visit, sir. And also, I very grateful to Serin Sultana Madam, State Association of Muslim Professional, Tamil Nadu State Head and Coordinator for Institution Connect. She is of great support to our college. Every time there is a program of immense value, she always volunteered and helped us for the growth of our students. We are very helpful to you, madam. On behalf of CPD Cell, I welcome Mr. Muhammed MANSUR. I welcome Mr. Syed Muhammad, AMP Chennai Secretary, for having visiting our campus, and we are very grateful to your visit, sir. On behalf of CPD Cell, I welcome Principal Sir, Arif Sir, and Salbambadu Madam, and other faculty members and students. I welcome you all to this personality development program, which is very useful to, which will be of very useful to you, not only for this year, throughout a year. So I want you to devote next to 1 hour of your time immensely for how to develop your resume. That is very important. An average HR will scan per day
and a company HR will per day scan from 100 to 400 resumes. Only if your resumes stand alone, apart from other resumes, which is monotonous, she or he will first shortlist you for a next round. This is very important. If we are going to prepare a standard format resume, it is not going to help you to get you placed in MNC or top companies. Your resume has to stand alone from others. What are your skill sets? That is what Mr. Mansur sir will be training you, telling you how to develop your resume, what are the interview skills you require, and how to get a good job, how to scan your CV, how to scroll for your job, fitment, and all the things. I request you, all of you, and welcome you to this session. Once again, please be attentive and learn your skills. Thank you once again. Now, I invite Mr. Muhammad Fahim, third year Computer Science and Engineering, to introduce Association of Muslim Professionals and to introduce the guest speaker. Association of Muslim Professionals. It is a platform for all Muslim professionals and volunteers to share their knowledge, intellect, experience, and skill for overall development of not just the Muslim community, but also the society at large, and further empowering Muslims in educational, social, political, and economic front. AMP is an intellectual organization spread out at a national level, having more than 100 active chapters across India and growing further with a strong presence. It is a non-sectarian organization that is politically not affiliated to any organization and endeavors to promote social welfare, community spirit, and knowledge in our society. They are working for the upliftment of our Muslim brothers, but at the same time, outdoors are wide open. And they look towards us for the assistance. All are more than welcome to come and avail our support. AMP's primary focus is on education and professional empowerment. For all secondary focus areas are political cognizance, recognition, economic awareness, social responsibilities, etc. AMP has leveraged the benefits of technology and has functional website and a very active presence in social media, utilizing its benefits to supplement its growth and coordinate its activities. Now, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I introduce our distinguished resource person for today's session, Mr. Mansur, a session psychologist, passionate trainer, speaker, anchor, and L&D expert. Mr. Mansur is currently serves as a senior training specialist at Global Grundfos. With an extensive professional journey spanning over 18 years, including 15 years in behavioral, soft skills, and product training across diverse sectors such as business process outsourcing, banking, finance, automobile, and telecom. Mr. Mansur's wealth of knowledge is complemented by his certifications as a certified master NLP from the National Federation of Neuro-Linguistics Psychology, USA, and a certified professional trainer. His commitment to enhancing individual and organizational capabilities has left a lasting impact on those fortunate enough to engage with his training expertise. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Mansur, whose insights and experiences are sure to enrich our learning journey today. Thank you. Dear ladies and gentlemen, now it is time to hear from our esteemed resource person. I now invite Mr. Muhammad Mansur to address the gathering. Assalamu alaikum. Good morning. Okay, so just to give you a quick introduction before I start, I'll probably like to thank Aalim Salegh College for giving me this opportunity. And also, I'd like to thank AMP Shirin ma'am and Dean brother for giving me this opportunity. They've been doing an amazing job by doing a lot of actions in reaching out to various students like you all. And I'd also like to thank your principal and you all as well for being here, taking your time off and patiently, sitting here. So before I start my session, I'd like to tell you that my sincere apologies. I'm really sorry for probably dropping in a bit late.
It's probably because of various reasons. So I really appreciate your patience. But having said that, after the session, I can promise you, you will definitely go back with some heavy learnings. Now, let me give you my actual introduction and start the session. But before I start the session, I'd like to tell you something that please do not look at me as if I'm your 10th or 12th math or chemistry teacher. இதை கொஞ்சம் தமிழில் translate பண்ணணும்னா என்னை கொலகாரம் பார்க்குற மாதிரியே பார்க்காதீங்க. Okay? Relax. Please relax. Okay, that's the first thing. Second thing is that I'm going to walk here and there. Okay, I have this habit. You don't have to look at me. You don't have to look at me. Okay? Unga kaila bags la irukku illaya. You have all those bags, right? Hello, yes or no? You don't have any bags? Are your hands empty? All your hands are empty? Okay, great. Brilliant. So we'll do a small activity before we start. We'll do a small activity before we start. Okay? So here you go. The activity starts like this. When I say stand up, you will not stand up. But when I say Simon says stand up, you will stand up. When I say sit down, you will not sit down. But when I say Simon says sit down, you will sit down. But before I start with this activity, உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு quick introduction கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்ன பத்தி. எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியுமா? Is there anybody who doesn't understand Tamil? Raise your hands. Anybody who doesn't understand Tamil? Okay, great. Thank you so much, guys. Very nice, very nice. All right. So here you go with my actual introduction. But before that, I'd like to thank this boys on stage who gave a wonderful recitation of that Quran. And to you, what's your name, my friend? Najib. Thank you so much. And your name? Fahim. Thank you so much, Fahim. It was great introduction that he gave about me. Anna, I'll tell you about my actual introduction before I kickstart with the actual session, guys, because you all need to know who am I and where am I coming from. I'm coming from a very, 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 very simple and a humble middle class family. Now, a sadharana middle class family irundhu varanga, which means I started my career in my 10th standard. Na 10th standard padikumbodhu, I started my career. So என் கூட வந்து ஒரு அக்கா இருக்காங்க, ஒரு அண்ணன் இருக்காங்க. ஸோ நான் ஏன் இதை ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, some of you are looking at me. The moment people look at me, what they do is that they look at me. And they look at me, they literally observe me from, what am I doing, what am I wearing? They're like, So when I was on stage, what is that you all do is that, உடனே என்ன பண்ணுவீங்க? So all the judgmental thoughts would have come into picture. So just to let you all know that I'm coming from a very simple, நான் ரொம்ப ஒரு சாதாரண middle class family இருந்து வரேங்க. Which means I started my career from 10th standard, and my first job was வீடு வீடா போயிட்டு encyclopedia விக்கிறது என்னோட முதல் வேலை. How many of you are coming from Mogapper, Anna Nagar? Raise your hands. Yeah. So Anna Nagar Mogapperல தான் வந்துட்டு I used to go and sell a lot of வீடு வீடா போயிட்டு encyclopedia விக்கிறது. That's the first thing. Second thing is that I used to reach out to some of the colleges. College முன்னாடி நின்று அந்த கொடை போட்டு வந்து சிம் கார்டெலாம் விற்கிறது அது பண்ணிருந்தேன். Okay. So I used to do a lot of part-time jobs. 12th standard படிச்சு முடிச்சுட்டு I used to do a lot of part-time jobs. College படிக்கும்போது I used to work. So my college was, I studied in a school called SIT, boys school இருக்கு தேனாம்பேட்டில். That's where I studied. And then I studied I did my bachelor's in commerce from Muhammed College, of course. And thereon, I did quite a few, post-graduation as well. But before I start the session, I'd like to make you one thing very clear. Okay? I'd like to make one thing very clear. I just have one rule in this for the next probably 90 minutes or 60 minutes. I have just what rule? Just one rule. That is respecting the speaker. Which means when I stand here and speak, I would humbly request you to respect me when I'm speaking. The second rule is that respecting when others are speaking, which also means that now I'll be doing some activities with all of you. Okay, I will definitely be doing I'll be doing a lot of facilitation skills with all of you. But my only rule is that respecting the speaker and respecting when others speak. But before we start the activity or the actual session, I thought I'll give you, the actual introduction about myself. The second thing is that
Do I have some professors here in this hall? Do I have any teachers, professors here? Yeah? Okay. Can all the teachers, professors alone please stand up? Ma'am, please, sir, wherever you are. Okay. Okay, sir. Please, just stand up for a second, please, sir. So I just want to identify you all. Okay. Okay, so we have this many sirs, professors. Okay, great, sir. Now, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Please sit down. I just wanted to check. Great. Cool. Let's kickstart this activity. Okay. Chalo, let's start. When I say stand up, you'll not stand up. When I say Simon says stand up, you will stand up. Okay. When I say sit down, you'll not sit down. When I say Simon says sit down, you'll sit down, and the activity vana ena paadi perku purila. Keep your hands straight, both of you. All of you keep your hands straight. Both your hands. Both your hands. Both your hands. Fast, 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 fast. We don't have time, guys. Fast. Keep your hands straight. When I say 1, 2, and 3. When I say 3, you'll do a clap. Seriya? Correct moon so nalla kotta virada. Varalod ani sammara day. Sammara kalagrada pora. Okay. When I say 3, okay. ATM password adaketta. Edo 10 rupees kadan adaketta. Kaidala neravekka sonna. Okay, keep your hands straight. Both your hands straight. Both your hands straight. When I say 3, you'll do one clap. Okay? Only one clap. 1, 2, 3. Okay, okay. I don't talk, no, I don't really talk. Okay? The person who does incorrectly will do a solo dance performance on stage now. Okay, here you go. 1, 2. Who's that? Okay, I'll excuse you probably. Okay, here you go. 1, 2, 3. 1, 2. Professors, may I request all the professors to please stand up for me? The professors alone, please stand up. Teachers, professors. So you said you'll please help me in identifying who's doing wrong. Okay? Okay, here you go. Hands straight, hands straight, hands straight. All your hands straight, all your hands straight. All your hands straight. All your hands straight. Okay, 1, 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2. Thank you. Put your hands down. Thank you so much. Okay, great. So let's kickstart the session, guys. Okay, okay. For the next 1 hour, all of you can have your attention, please. For the next 1 hour, na eppo ipdi clap pandreno. You all will clap like this. Okay, I'll do a quick recap. Okay, for all of you. Na eppo, whenever I clap like this, you all will clap like this. You'll just do 2 claps and you'll raise your hands. We'll do a small demo. Thank you so much. Great. So, before I kickstart the session, great. Okay. Sit down. Okay. How many engineers are here? All of you are engineers. What stream of engineers you all are in? Mechanical engineers. Can you make some noises? Mechanical engineers. Nada. All of them Mechanical. All of them. Mechanical engineers. Can you make some noises? All right, awesome. What is the other department? CSE, make some noises. Okay. Who are other engineers, man? Hey, IT, make some noises. Okay, where are you engineer? EC, make some noises. Okay, great. Hey, Paul, you all are engineers. I know. Great. Great, thank you. Now that we have different engineers here, all right. Now that we have different engineers here, I'd like to tell you something that which stream of engineering is extremely important to all of you. Sorry? Someone says EEE, then CSE, okay, then ECE. Okay, I'll tell you something. Okay, I'll start my session by telling you that நீங்க என்னதான் electrical engineering படிச்சிருந்தாலும், நீங்க என்னதான் mechanical engineering படிச்சிருந்தாலும், நீங்க என்னதான் IT engineering படிச்சிருந்தாலும், the most important engineering is called as, there are 2 words which I'll tell you probably after 9 minutes of my session. I'll kickstart my session by telling you, there are 3 things important in life. வாழ்க்கையில 3 விஷயம், there are 3 important things for you to be successful. Okay, the first thing is called as your attitude.
ஓகே, கொஞ்சம் ஒரு I'll take exactly 6 minutes. Exactly 6 minutes. கொஞ்சம் உங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஒரு சில பேர் இருக்காங்க, பார்த்துனே நானும் அப்போலேருந்து பார்த்துன்னு இருக்கேன். இந்த ஹாலில் வந்துட்டு ஒரு 4-5 பேர் வந்துட்டு they're literally talking and spoiling your colleagues. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அடிக்கடி பேசினே இருக்கீங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கவனிச்சு கேளுங்க. Extremely important session. And then I'll kick start with the actual this thing. There are 3 important things which are extremely, it'll be extremely important for you to be very successful in your life. அதில் முதல் விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா attitude. Attitude அப்படின்றது உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் என்னதான் ஸ்கில்டாக இருந்தாலும், நீங்கள் என்னதான் நாலேஜபிளாக இருந்தாலும், eventually it's about your attitude that will come into place. உங்கள் attitude, உங்கள் behavior பார்த்து மட்டும்தான் வந்துட்டு they will be releasing the offer letter. Of course, we will be having some interview. I'll be doing some mock interviews. After the session, konjam mock interviews na oru sample or 4-5 பேர் கூப்பிட்டு வந்து we'll have some mock interviews. அப்போ I'll demonstrate what behavior is important, why attitude is more important அப்படின்றது. ஆனால் attitude என்னது சார் attitude என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்கள்? What exactly do you mean by attitude அப்படின்றது ஒரு சின்ன I'll give you a very simple example. I do a lot of leadership trainings and mid-level management trainings. I'll tell you what is my current role. My current role is I am working as a global training specialist, which means my team is sitting across the globe, in Africa, in Asia, in America, in Denmark, in Thailand, blah, blah, blah. இவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு I do online trainings and I do face-to-face trainings where I travel across the globe once in 3 or 6 months and I do some sessions. அதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, there are a lot of competencies that comes into place. What is it called as? Competencies-ல first competency is your attitude and is your behavior. அதில் முக்கியமான பாயிண்ட், எந்த இன்டர்வியூலையும் எங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணாலுமே அவங்க உங்களை கேஜ் பண்ணி உங்களை இன்டர்வியூ லெட்டர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, how good is your behavior. அதில் என்னென்ன செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத சிம்பிளாக வந்து ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிளில் சொல்கிறாங்க. The first thing is that நான் இப்போ பேசும்போது, as and when I'm talking, okay, listen to this example very carefully. நான் பேசும்போது you all or some of you have this thought of being judgmental. Some of you are very judgmental. இயற்கையிலேயே வந்துட்டு ஒரு மனுஷன் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு சிச்சுவேஷனை பார்த்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'll probably give you a simple example. இப்போ நானும் வந்து அவரும் வந்து ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறோம். Can I have your name, my friend? சந்திரசேகர். இப்போ நானும் சந்திரசேகரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நான் போயிட்டு இவர்கிட்ட சொல்கிறேன், சார் கேன் ஹேவ் யூர் நேம் ஜென்டில்மேன்? வாஃபிக் கிட்ட போய் சொல்கிறேன். நான் பசங்களை நல்லா கவனிச்சு கேளுங்க. சந்திரசேகர்கிட்ட நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும். நான் வாஃபிக்கிட்ட போய் சொல்கிறேன், டேய் சந்திரசேகர் வந்துட்டு என்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டான்டா, உன்ன மாதிரி இப்படி பேசிட்டான்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன். உடனே என்ன பண்ணுவார் வாஃபிக், அப்படியா சரி உங்ககிட்ட அப்படி பண்ணிட்டான்ல, டன். நானும் வந்துட்டு அவன் பேச்சு காடா அப்படின்ட்டு நானும் வாஃபிக் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவோம். அண்ட் தென் ஐ ட்ரை டு கிரியேட் அ ஸ்மால் கேங். Which means if you are carrying a personality of being very easily influenced, that is something which will not be liked by HR team. When நானும் இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் கொடுப்பேன், நிறைய லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுப்பேன், நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் கொடுப்பேன். அந்த பட்சத்தில் if I see some students who are being easily influenced, I will not be taking you for the job. Are you clear? Hello, yes or no? So I'll kick start my session by telling you attitude ரொம்ப முக்கியம். பட் இருந்தாலும் இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நான் வந்து இன்டர்வியூ டெக்னிக்ஸ் வந்து மாக் இன்டர்வியூஸ் பண்ணும்போது I'll probably do some live examples. Are you all okay? Okay, first thing. Second thing is your knowledge. I have 3-4 minutes. அதுக்கப்புறம் I'll kick start with the resume writing, job searching strategies. பட் அதுக்கு முன்னாடி இது ரொம்ப முக்கியம், knowledge. இப்போ நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க, இதெல்லாம் knowledge. You're studying, you're gaining a lot of knowledge. There was once a rich guy. ஒரு நல்ல பணக்காரன் ஒருத்தன் வந்து ஃபெராரி கார் வச்சுருந்து வந்து உங்கள் ஊருக்கு போயின்னே இருந்தானா. டக்குன்னு வந்து அந்த வண்டி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சான். என்னால் குக்கிராமம் ஆச்சு, ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. சரி, இங்கே மெக்கானிக் பிடிச்சா, மெக்கானிக் கண்டுபிடிச்சி வந்து அந்த மெக்கானிக் என்ன பண்ணானா, ஒரு தட்டு தட்டினானா. மெக்கானிக் என்ன பண்ணா, ஒரு தட்டு தட்டினான். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த பணக்காரன் வந்து அந்த மெக்கானிக்கிட்ட கேட்டானா, டேய் எவ்வளோடா ஃபீஸு, நீ ரிப்பேர் பண்ணி எவ்வளோடா ஃபீஸ் அப்படின்னா அந்த மெக்கானிக் சொன்னானா, இல்லை சார் 1000 ரூபாய் ஆகிடுச்சு அப்படின்னானா. 1000 ரூபாவா? என்னடா நீ பாட்டுக்கு வந்த ஒரு தட்டு தான் தட்டின, டக்குன்னு பார்த்தா 1000 ரூபாய் அப்படின்ற? இல்லை சார், 999 ரூபா வந்து எங்கே தட்டணும்னு தெரியறதுக்கு அந்த 1 ரூபி தான் டேப்புக்கு அப்படின்னா. ஸோ தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் நாலேஜ். யூ நீட் டு ஹேவ் தட் நாலேஜ். எஸ் ஆர் நோ?
Okay, and believe you me, boys and girls, இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் if you all are sitting in this room and thinking, okay, நான் வந்து இந்த காலேஜ் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன், படித்து முடித்த உடனே எனக்கு டக்குன்னு வேலை கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? No, definitely not. So அந்த ஸ்கில்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், எங்கெங்க நீங்கள் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம், எங்கே உங்களுக்கு ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும், how can you upskill yourself, how can you sit here in Avadi and get globally recognized certifications எப்படி நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணலாம், அதுவும் ரொம்ப கம்மி விலைக்கு அப்படின்றத I'll show you in some time. Are you all clear? So what is the first thing? What is the second thing? Knowledge. Okay, brilliant. The third thing, which is extremely important, is your skills. What is the third thing? Skills. நம்ம என்ன skills develop பண்ணுறோம்? ஓகே, நான் கரண்ட்டாக என்கிட்ட என்ன ஸ்கில் இருக்குது, நான் என்ன ஸ்கில் டெவலப் பண்ணணும், நான் எனக்கு என்ன, when I talk to some of the students, they just look at me and they say, sir, நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு கூட தெரில, என்ன பண்ண போகிறேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது அப்படின்வாங்க. Okay, and if you are in that state, probably I'll help you a bit with the time that's been given to me. Yes or no? Okay, what skills are important? What's the most important skills that's trending in the market? What's the most important knowledge that you all can revolve around and it can help you grow and take your career to the next level? Okay, but in the moon vishame taandi, you have attitude, you have skills, you have knowledge. இது மூணுத்தையும் தாண்டி there is one more thing which is extremely important, which is currently இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில், especially last 3 to 5 days, ஒரு 3 பேர் கேட்க மாட்டேன்றீங்க, 3 பேர் கேட்க மாட்டேன்றீங்க. நான் அப்போலேருந்து பார்த்துன்னு இருக்கேன். ஓகே, நீயும் கேட்க மாட்டேன்ற, மற்றவங்களே கேட்க விட மாட்டேன்ற. I'm seeing from here, don't make me pull you onto the crowd and make you do a solo dance performance. அவன் கேட்டுன்னு இருக்கான், நீ அவனையும் சொரிஞ்சுனே இருக்காத, மற்றவங்களாம் இங்கே கேளுங்க. ஓகே, ஓகே, தேங்க்ஸ். ஐ திங்க் நவ் he's looking at me and listening to me. Great. Okay, so இது மூணுத்தையும் தாண்டி ஆட்டிடியூட், ஸ்கில்ஸ், நாலேஜை தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிமெம்பர் திஸ் வேர்ட். நீங்கள் என்ன தான் ஐடி இன்ஜினியர் படிச்சிருந்தாலும், நீங்கள் என்ன தான் இன்ஜினியர் இருந்தாலுமே, ஹியூமன் இன்ஜினியரிங் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். What is it called? Human engineering. ஹியூமன் இன்ஜினியரிங்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு 1 minute எக்ஸாம்பிளோட முடிச்சுட்டு then we'll kick start the session on resume writing. ஓகே, ஹியூமன் இன்ஜினியரிங்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் என்ன தான் ஐடியோ, இசியோ, மெக்கானிக்கல் படித்தாலுமே எல்லாரும் ஒரு காலகட்டத்தில் you will be want to get into a leadership role. ஆமாவா இல்லையா? எல்லாரும் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம், சார் நான் விபி ஆகணும் சார், நான் சிஇஓ ஆகணும் சார், நான் வளரணும் சார், அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா ஹியூமன் இன்ஜினியரிங். அந்த ஹியூமன் இன்ஜினியரிங் இஸ் நத்திங் பட் ஹவு வெல் யூ கனெக்ட் வித் பீப்புள், ஹவு வெல் யூ கொலாபரேட் வித் அதர்ஸ். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மற்றவங்க கூட பழகுறீங்க, ஹவு கேன் யூ ஈஸிலி கொலாபரேட், ஹவு கேன் யூ ஈஸிலி கனெக்ட் வித் பீப்புள் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். இது I'll tell you something very, very important. The best part is, when you're attending an interview, உங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் இல்லை சார், நானே தெரில சார், நான் ஸ்கில் இல்லை சார், அவன் என்னென்னவோ படிச்சிருக்கான், ஸ்கில் இல்லை, உங்களுக்கு நாலேஜும் இல்லை. என்ன ரெண்டு இல்லை? ஸ்கில் இல்லை, நாலேஜ் இல்லை. ஆனால் if you have a good attitude and if you have a good human engineering skills, if you have good collaboration skills, if you're good in connecting with people அப்படின்னா, the HR will easily recruit you. அப்படியே உங்கள் லாங்குவேஜை சொல்லணும் அப்படின்னா அலேக்கா தூக்கி மல்லேக்கா உள்ள போட்டுருவாங்க கம்பெனிக்குள்ளே. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பையனை ட்ரைனிங் எப்படி தான் கொடுப்பாங்க. ஆமாம் இல்லையா? all the corporates will have trainers like me, okay, who will be doing a lot of technical trainings, will be doing a lot of behavioral trainings, will be doing a lot of various trainings will be there. அதெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க நாங்கள் இன்டர்வியூவில் பார்க்குற அப்சர்வ் பண்ணி எங்களுக்கு தெரிகிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா, is this boy or girl good in her or his behavior? Is this boy or girl good in terms of
her attitude, is he or she able to connect or collaborate? என்ன சார் சொல்ல வரீங்க? இந்த connect and collaborateனா எப்படி, என்ன, what is that? அப்படின்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன். I'll give you probably a very simple example. இந்த ஸ்கூல்லாம் படிக்கும்போது ஒரு காலேஜ்லாம் படிக்கும்போது இங்கே நான் பார்க்குறேன் ஒரு சில பேர்லாம் வந்துட்டு you'll be having your small gangs. ஓகே, சில பேர் வந்து பாஷா மாதிரி இருப்பாங்க, சில பேர் ஆந்தனி மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகே, இந்த பாரை தாண்டி நீயும் வராத நானும் வர மாட்டேன். ஓகே, சில பேர் இருப்பாங்க லஞ்சுக்குன்னா அவங்களோடையே தான் போவாங்க. ஓகே, ஸ்நாக்ஸ்னால் அவங்களோட மட்டும் தான் போவாங்க. அந்த அந்த 2 பேர் மட்டும்தான், அந்த 2 பேருக்குள்ளே தான் எல்லாமே நடக்கும். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது அப்படியே நீங்கள் வந்து கார்ப்பரேட் கொண்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கனெக்ட், நீங்கள் மற்றவங்ககிட்ட பேச மாட்டேன்றாங்க. சில பேர் வந்துட்டு நான் இன்டர்வியூலாம் நான் பண்ணும்போது இட்ஸ் a very basic question that everybody asks. என்னது கேட்பாங்க இன்டர்வியூவில்? ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன கேட்பாங்க? ஆமாம், absolutely. Tell me about yourself. ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா tell me about yourself. இதில் ஒரு கொடூரமான விஷயம் என்னென்னா, tell me about yourselfக்கே சில பேர் வந்து they're not even able to speak. ஆனால் I'll tell you about my own personal story. Okay, probably you need to know a little bit about my own personal story. That நான் வந்து 10th or 12th படிக்கும்போது I never attended any ஃபார்மல் இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங்லாம் கற்றுக்கல. டீனேஜர் பணங்கள் பார்க்கல. நானும் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஹாஜா உட்காந்து வந்து டெய்லியும் வந்து ஒரு 40 இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு 50 வாட்டி ஃபெயில் ஆகி. ஏன் அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் நான் கொண்டு போய் கொடுக்குற அந்த 5000 ரூபாவோ 8000 ரூபாய் வந்து அவ்வளோ முக்கியம். Okay, so that's the background and that's the energy or that's the drive that I had, ages back. So that's like 20 years back. That's the drive that I had. Now that நான் இதெல்லாம் ஏன் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you need to understand that இப்போ currently you have something which is your biggest asset. உங்கள் கையில் இப்போ இருக்கிறது ஒரே ஒரு பெரிய asset என்ன தெரியுமா? உங்களோட டைம். What is that you have? Your time. How to effectively utilize the time? என்ன நான் பண்ணலாம் இந்த டைமில்? இப்போவே can I make some money, sir? Can I make some money when I'm studying? Yes, you can make some money. I'll tell you how. எப்படி சார் நீங்கள் வந்து நான் எப்படி சார் ரெஸ்யூம் வந்து நல்லா அப்பீலிங்காக பில்ட் பண்ணலாம்? I'll tell you how. எப்படி சார் நான் வந்து இன்டர்வியூவை கிராக் பண்ணலாம்? என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை சார்? அந்த ஆட்டிடியூட் பிஹேவியர் ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன தேவை சார்? I'll tell you how. ஓகே, எப்படி வந்துட்டு நான் வந்து ஜாப்ஸை சர்ச் பண்ணலாம்? எப்படி என்னோட ஜாப்ஸை சர்ச் பண்ணலாம்? In fact, to tell you something, the strategies of jobs that I'm going to tell you in finding a new job, that's the strategy which I used for me to find my current job. என்னோட ஒரு strategy யூஸ் பண்ண என்னோட current value எப்படி இருக்கு? இங்கே உட்காந்துக்கிட்டே can you actually get in touch with global clients? Yes, you can. எப்படி அப்படின்றத அடுத்த ஒரு 45 to 60 minutes நான் சொல்கிறேன். Yes or no? Great. Now all that I want you to do is that, all that I want you to do for the next 60 minutes is that, if you all can please patiently listen to me, I will ensure you'll definitely go back with some heavy learning. Yes or no? Great. Can you all quickly pick up your mobile phones, guys? All of you pick up your mobile phones. All of you, girls, boys, everybody pick up your mobile phones. All of you pick up your mobile phones. Pick up a notepad and a pen. இப்போ இந்த ரோல் இருக்கீங்க இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஒருத்தர் மட்டும் வந்து இந்த 3 பேர் ஒரு நோட் பேட் பென் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்த 3 பேர் ஒரு நோட் பேட் பென் எடுத்துக்கோங்க. All of you, fast. We don't have time, guys. Fast. Quickly pick up your notepads and pens. Please switch on your internet. Please switch on your internet. I'll give you a quick Great. I'll give you a quick 3 minutes time. How many minutes? 3 minutes time. Okay. You will have to tell me top 10 websites for building resumes. I'll give you 3 minutes time. Quickly help me in finding out. Okay, you will have to help me in finding out top 10 websites. I'll give you some clues. You want to go and find out in Reels? Okay, you can do that. You want to go in Google, check and do it, please do it. Resume making templates. So I'll ask in each row. நான் each row கேட்டனே வரேன். ஒவ்வொருத்தர் ஒரு வெப்சைட் சொல்லிட்டே வாங்க எனக்கு. Okay, so probably we'll start with you, my friend. Resume Lab, sir. Okay, please sit down. The first website, I do you all agree? Resume Lab, irka? Okay, awesome. So somewhere from this side, you, my friend? Yeah. Tell me the name. Afsar. Yes, Afsar. Which department are you in? ADS. Okay, and what's the website that you like to tell me?
Resume series. Can you all see resume series there? Resume series irka? Sorry? Resume genius. Okay, resume genius nu irukku. Okay, done. Solda kanna. Sir, Novo resume. Okay, the third one is called as the Novo resume. Irka Novo resume? Okay, you have Novo resume. Okay, what's the next thing? Resume.io. Okay, you have something called as resume.io. Someone from the girls now. Someone from the girls. Yes. If I may pick up somebody from here. Yes? Yeah. Somebody from here? Standard resume. Okay, we have something called as standard resume. Okay, we have something called as what? Standard resume. Okay. Probably one more, someone from this side. Somebody from this side of the girls. Yeah, one more something. Who likes to give? You like to try? Yeah. Zeti. What's this? How do you spell it? Okay, Zety. Z-E-T-Y. Great. How many websites are there? Sorry? 17, 20. You will have n number of sites available in the internet for you to make a resume. Yes or no? எக்கச்சக்கமான ரெஸ்யூம் இருக்கு. ஓகே, ஆனால் எல்லா ரெஸ்யூம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் ஒன்று கொடுத்துருப்பான். ஓகே, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்களேன். ரெஸ்யூம் சாம்பிள் ஃபார்மேட் அப்படின்னு போடுங்க. ரெஸ்யூம் சாம்பிள் ஃபார்மேட் அப்படின்னு போடுங்க. ரெஸ்யூம் சாம்பிள் ஃபார்மேட். You guys got it? You'll have sample format. அந்த சாம்பிள் ஃபார்மேட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத அப்படியே பாருங்கள். ப்ராப்ளி I'll pick some of you guys. Okay, போட்டிங்களா? You my friend? You ready? Yeah, come here. Come. Can I have your name, dear? Muhammad Faizan. Muhammad Faizan, yeah. So Faizan will tell me, okay, so Faizan will co-facilitate with me and tell me what are the list of things that's available அப்படின்றது. Okay, 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 turn the side here. Okay, okay, here you go. Personal data, education. So personal data இருக்கு. Okay, so ஒரு ரெஸ்யூமில் வந்துட்டு முக்கியமான விஷயம் என்ன இருக்கு? Personal data. Name, address, contact, image, educational background, employment history. Brilliant. Is there anything? Thanks, dear. Can we have some claps of Faizan, guys? Very nice. Thank you, dear. Done. இதுக்கு அடுத்தது வேற என்னங்க இருக்கு? Someone from the girls now. Someone from the girls. I would like to you. I'd like. Yes, come here. Fast. Come here. Fast. Someone from the girls. Okay, இது தாண்டி என்னென்ன இருக்கு? Skills, language. Very good. We have something called as skills. Language. Languages இருக்கு. That's it? Okay, great. Can I have your name, my friend? Divya. Divya, can we have some class of Divya, guys? Oh, very nice. Very nice. So the point is that என்னென்ன ரெஸ்யூம் இருக்கணும், இந்த ரெஸ்யூமில் என்ன அப்டேட் பண்ணணும், நீங்கள் சாம்பிள் அப்படின்னு போட்டாலே எல்லாமே வந்துடுது அதில். எஸ் சொல்லணும். ஆனால் can you build your resume? How much time do you think it'll take for you to build a resume? Sorry? More than an hour? More than an hour? ஒரு மணி நேரம் ஆகுமாங்க ரெஸ்யூம் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு. But I say no, it takes only 1 minute. How can you build your resume in 1 minute? Sorry? Use LinkedIn profile. Okay, we are not using LinkedIn profile, dear. Of course, the LinkedIn profile kuda vandit, your answer is right, my dear. But the point is that LinkedIn profile வந்து நீங்க தான் மேனுவல் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணணும். Okay, so what I'm going to do right now is that I would like to introduce to some of the tools that you can use it and make your profile a lot better. Okay, the first one, I don't know how many of you are aware of this. Of course, ஒரு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். There's a tool called Chat GPT. Yes or no? Yeah, all of you know it. Yes or no? Okay, so அந்த Chat GPT யூஸ் பண்ணி you can put in a tool. ஆனா அந்த ரெஸ்யூம்ல what are the mistakes that most of us do, அதுதான் நான் சொல்ல போறேன் இப்போ. ஏன்னா எல்லாமே நெட்ல இருக்கு. ஆனால் when I look at the resumes, when I look at the profiles, எல்லாமே வந்துட்டு நிறைய பேர் பண்ணுற ஒரு சில தப்பு என்னன்றது I like to highlight here. Yes or no? ஏன்னா எல்லாரும் பர்சனல் டீடைல்ஸ் போடுவாங்க, எல்லாரும் வந்து your skills போடுவாங்க, your language போடுவாங்க, எல்லாரும் போடுவாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு I'll tell you. The first mistake everybody do is that நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க தெரியுமா? Hello, yes or no? நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறத
Unfortunately, people just mention one line of the project. Okay, ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேர் இருக்கும், இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணிட்டேங்க அவ்வளோதான். என்னடா பண்ண அந்த ப்ராஜெக்டில் அப்படின்னு கேட்டால் they don't even know to elaborate either in the resume or verbally when I'm interviewing. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா because of various reasons. ஸோ முதல் தப்பு என்னன்னா, நீங்கள் உங்கள் ரெஸ்யூமில் வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா, ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன் கைஸ் if you want to. If you want, you can write it down or just remember this. I'll tell you a few common mistakes in your resume. The first thing is, your project should be elaborated. ஏன் அப்படின்னா, ஃப்ரெஷர்ஸில் வந்துட்டு உங்கள் ரெஸ்யூமில் வந்து போடுறதுக்கு அதிகமாக இருக்காது. ஏன் சொல்லணும், உங்ககிட்ட வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. You would have not done anything much in terms of your experience. அதுக்காக it's extremely important for you to mention detailed project. டீட்டெயில்டு ப்ராஜெக்ட்ன்றது நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது டீட்டெயில்டாக போடணும். தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் காமன் மிஸ்டேக். செகண்ட் மிஸ்டேக், when I see hobbies இல்லை, people say playing cricket, listening to music அப்படின்வாங்க. ஆனால் சில பேர் ஒரு ப்ரொஃபைல் என்ன இருக்குன்னா, ரீடிங் புக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். என்ன இருக்கும் அதில்? என்ன ரீடிங் புக்ஸ் வந்து இந்த ஒரு 100 பசங்களை வந்து 2 பசங்க தான் போட்டிருப்பாங்க. அந்த பையன் ப்ரொஃபைலை காப்பி பண்ணி மற்றவங்களாம் போட்டிருப்பாங்க. ரெஸ்யூமில் எனக்கு என்னடா புக்ஸ் தான் ரீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு, என்ன புக்ஸ் தான் படிப்பேன் அப்படின்னா, சார் ஆக்சுவலி பேசிக்லி சயின்டிஃபிக்கலி அது வந்து காப்பி பேஸ்ட் எரர்ஸ் அப்படின்வாங்க. பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக், பிக்கெஸ்ட் பிளண்டர் ஆல் ஆஃப் யூ டூ இஸ் தட் காப்பி பேஸ்ட். அவன் என்ன பண்ணுறானோ அதை அப்படியே கண்ட்ரோல் சி பண்ணி அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி, ஆனால் அதை எடிட் கூட உங்களால் பண்ண தெரில. போய் சொல்லணுங்க, ஆனால் அட்லீஸ்ட் வந்து போய் அது கொஞ்சம் பிறந்த மாதிரி சொல்லணும். த செகண்ட் பிக்கெஸ்ட் பிளண்டர் இஸ் தட், நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு கேளுங்க, உங்களோட ஹாபிஸோ உங்களோட பிஹேவியரோ நீங்கள் எது போட்டாலுமே தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்து காப்பி அடிக்காதீங்க. Please do not, copy paste from your friends. The third important point is that, do you think, guys, a very, very important point, how many of you have heard of this point called cyber crime law? Cyber crime law அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது இந்தியாவில். சைபர் கிரைம் லா இஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் டியர், சைபர் கிரைம் லா, ப்ராப்ளி 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரேசிங் த ஹேண்ட்ஸ். சைபர் கிரைம் லான்னு ஒன்று இருக்குது. என்னன்னா, இப்போ இருக்கிற நிறைய கார்பரேட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ப்ரொஃபைலை எடுத்த உடனே, த மூமெண்ட் தே ஹேவ் யர் ப்ரொஃபைல் இன் ஹேண்ட், உங்களோட சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைலை போய் செக் பண்ணுவாங்க. ஐ மீன், தே வில் ரெஃபர் யுவர் ஃபேஸ்புக், they will refer your Insta, they will refer various other platforms that you are in. இதில் இன்னொரு கொடூரமான விஷயம் என்னன்னா, உங்களோட சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைலில் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ், சில பேர்லாம் ஃபேக் அக்கௌண்ட்ஸ்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ சம் ஆஃப் யூ, okay. Quite a sensitive point, but very important point. சில பேர் வந்துட்டு will have this fake accounts. In case, I'd like to tell you some real-time stories, guys. Recently, ஒரு corporateல வந்துட்டு அவங்களோட சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைலை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி, அந்த பையனுக்கு வந்து ஃபேக் அக்கௌண்ட்ஸ் இருந்து, அந்த பையன் அந்த ஃபேக் அக்கௌண்ட்டில் he was doing a lot of unwanted things. Okay? He was doing a lot of unwanted things, and unfortunately, the worst part is that he was asked to leave the job. Matter doesn't end here. It doesn't end here. It isn't getting over here. The real challenge comes now is that on the fake account, since it's a cybercrime law and that person has been doing a lot of unwanted things in the internet, spoiling the reputation of the organization, he has been blacklisted by NASSCOM so that he can never ever work in any of the MNCs forever. This is the actual highlighting. So the point what I'm trying to tell you is that இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் every organization is having something called as a digital marketing team, a background verification team. தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா? There is something called as what team? Background verification team. They will just have to give your profile to them. சார் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது சார், அதெல்லாம் ஃபோனில் கிரியேட் பண்ணுறாங்களா, அதெல்லாம் பசங்களா இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில். And the worst part is, or rather the best part is, the team who's doing the background verification,
The team who identifies all these multiple accounts, the team who does all these things are nothing beyond 20 years. அந்த பசங்க எல்லாம் குட்டி பசங்க தான். எல்லாம் அந்த ethical hacking போட்டு எல்லாம் அப்படி எடுத்துடுறாங்க. The point what I'm trying to highlight here is that with my third point in resume writing, please be careful of you using your social media profile. ஏன் அப்படின்னா we are transforming into a generation or interview skills where people and students are behaving so good in the interview. இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மில்க் ஃபேஸ், அப்படியே ஐயோ இந்த மூஞ்சி தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இவங்களோட சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டே சொம்பு, டே இது அப்படின்னு போட்டு. ஸோ which means these guys are nothing but a hypocrite. Okay? You'll have to be extremely careful about using your social media. You'll have to be extremely careful about what content you are posting. You have to be extremely sensitive about what you are sharing in your social media profile. This is exactly what I want to highlight with my third point. Are you all clear? Hello, yes or no? Okay. Innala sila peram mundu moonjila apdiye bayam theriyudu. Okay. Relax. I am here not to scare you. நான் இங்கே உங்களை பயம் கொடுத்த வரல, ஆனால் ஐ எம் ஹியர் டு கிரியேட் அன் அவேர்னஸ் டு யூ. ஐ எம் கிரியேட்டிங் தட் அவேர்னஸ். ஆல்ரெடி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் டூயிங் தட். ஓகே, in case if you guys are having multiple accounts, in case if you guys are sharing a lot of negativity in your social media, in case if you're doing a lot of unwanted things in the social media, உங்க எல்லாருக்கும் புரிய நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்றத. ஓகே, in case if you all are doing that, remember this one point. In case if you get caught, you are blacklisted from any company in the world. உலகத்துல எந்த கம்பெனில உங்களால வேலை செய்ய முடியாது. Okay, so that's the third point. What's the first point? Elaborate the project. Very good, my dear. What's your name, my dear? Abdul Rahman. Thank you so much. What's the second point? Don't do copy paste. Fantastic. What's the third point? Exactly. Be very, very careful and be very, very mindful about, bringing your social media profile. Okay. The fourth point is that nariya peru ungaloda resume la vandu pathina, you do not have a profile in your LinkedIn. How many of you have LinkedIn profile? Raise your hands. Brilliant. Very few. People who do, okay, put your hands on. For people who do not know, thanks dear. For people who do not know what is LinkedIn profile abdina, I'll just show it to you. All of you open your phones and internet. All of you open phones and internet and tell me top 10 job sites in India. Top 10 job sites in India. Just look at me now. I'm showing you my LinkedIn profile. ஒரு 5 நிமிஷம் கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க ஸ்டேட்ல. Okay, I'm just showing you my LinkedIn profile. Okay. Is it visible or should we switch off the lights, guys? Yeah, great. உங்களோட LinkedIn profile போனீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the moment all of you, okay, see here, they will come here and this is how it should look like. So your name and currently whatever you're doing, okay, probably you're an engineer or what stream of engineering you are doing in your ECE or IT or whatever engineering, that should be reflecting here. And then the next thing that comes here is that about yourself. What about you? In the introduction, ungaloda resume la romba mukkiyanga. About you, neenga yaar enna pannirukeenga, what are you doing right now, and what is that currently, what are your skills, what are your behavioral skills, what sort of a personality are you அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அது you will have to display about your introduction inga. And then once this is done, okay, and then you can add your educational qualifications and then it'll keep coming here. Okay, your experience. Inga experience la you can actually add where have you currently started. So if you look at my LinkedIn profile, I would have uploaded long back.
ஓகே, ஸோ நான் இப்போ 2005 எங்கே ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்றத நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஸோ currently, since you're unemployed, you can probably write some wonderful quotes like saying a passionate student actively seeking for job. என்ன எழுதலாம்? Passionate student actively seeking for job. Okay, currently unemployed or looking for job opportunities. Currently, I'm looking for widen my horizons to look out for various. நிறைய இது இருக்கு. நீங்க ChatGPT ல போட்டால் you'll get a lot of options. This is something you'll have to fill in. அதுக்கப்புறம் and then whatever you want to create, you can create and you can post it. ஒரு LinkedIn profile உங்களோட ரெஸ்யூம்ல நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, trust me, your chances of getting visible உங்க விசிபிலிட்டி மார்க்கெட்லயும் ரெஸ்யூம் கிட்டயும் HR கிட்டயும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹையர் சான்சஸ் are there because LinkedIn is a lot of என்ன நெட்வொர்க், இன்ஸ்டா ஆர் ஃபேஸ்புக் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும், கரெக்டாக இல்லையா? ஆனால் LinkedIn is a pure website for all the professionals. Clear everybody? ஸோ இதில் போயிட்டு ப்ளீஸ் கிரியேட் அ ப்ரொஃபைல். இல்லை கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் நோண்டிங்கனாலே யூ வில் ஈஸிலி ஏபிள் டு ஃபில் அப் த ப்ரொஃபைல். ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் கனெக்டிங் டு தட் ஐம் கனெக்டிங் ஆல் திஸ் ரெஸ்யூம் பில்டிங் அண்ட் ஜாப் சர்ச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இதில் நீங்கள் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ரெஸ்யூமில் யூ வாண்ட் ஆட் அ லாட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். என்ன ஆட் பண்ணலாம்? லாட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். இங்கே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா, நீங்கள் என்ன தான் வந்துட்டு ரெஸ்யூமில் என்ன தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணாலுமே உங்களோட ப்ரொஃபைலோ உங்களோட ரெஸ்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜுக்கு மேலே வரவே வராது. ஓகே, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாதத்துக்கு யூ வாண்ட் டு டூ சம் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் விச் ஹேஸ் குளோபல் ரீச் அவுட். நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு even if you upload and say that hey, you know what, I'm certified on this அப்படின்னா, you can use this certification even in US or even in Canada or even in Middle East or anywhere. அந்த certifications நீங்கள் எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is something called as LinkedIn learning. What is it called? என்னடா டே அடப்பாவீங்களா, கத்தி சொல்லுங்கடா. I can't hear, I'm getting old. See, I'm 49 years old. Pa, sanguda, I don't look that old. Okay, what's the name called? It's called as what? LinkedIn learning. LinkedIn learning எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் கவனிச்சு கேளுங்க. If you come here, இங்கே மேலே டாப் ரைட் கார்னரில் தெரியுதா? Do you find here top right corner? There is something called as learning. LinkedIn learning. LinkedIn learningல நீங்கள் போயிட்டு, if you just click on this, you will have to pay. நீங்க guys listen to me very carefully. Udemy னு இருக்கு. How many of you know Udemy? Yeah, a lot. Udemy இருக்கு. நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு, நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு, நிறைய e-learning tools இருக்கு. I specialize also in digital learning. நான் நிறைய digital learning tools தான் கிரியேட் பண்ணுவேன், ஓகேங்களா? ஆனா LinkedIn learning is the only learning tool across globe where you can do anything and you can get certified. அந்த சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து அப்படியே உங்கள் LinkedIn ப்ரொஃபைலை நீங்கள் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம். அந்த LinkedInோட லேர்னிங் நீங்கள் ஒன்ஸ் அந்த கோர்ஸ் முடிச்ச பிறகு நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் 100 கோர்ஸ் கூட பண்ணலாம். பட் யூ வில் ஹேவ் டு பே ஜஸ்ட் 2000 or 2500 or max of 3000 rupees. Sorry sir? All free sir. All free. You just have to pay a monthly fee of 2000 or 3000 and you can do a lot of certifications. Can you all see here? நீங்கள் இங்கே மேலே போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா எக்கச்சக்கமான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். வாட் எவர் யூ வாண்ட், AI ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், யூ கேன் டூ இட். இது மூலிமா யூ கேன் அப்கிரேட் யுவர் ஸ்கில்ஸ் இன் யுவர் ரெஸ்யூமே. எஸ் ஆர் நோ? ஹலோ, எஸ்? ஓகே. லிங்க்டினை வேறு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? ஓகே சார், லிங்க்டின் இருக்குது. ஓகே, லிங்க்டினில் நீங்கள் ப்ரொஃபைல் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல்லாம் அப்டேட் பண்ண பிறகு நீங்கள் லிங்க்டினில் லேர்னிங் பண்ண சொல்கிறீங்க. ஓகே, நீங்கள் லிங்க்டின் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி ரெஸ்யூமில் போட சொல்கிறீங்க. ஓகே, அது அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா, கமிங் டு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஹவ் can you connect with people and find out jobs. இங்க பாத்தீங்கன்னா LinkedInல you can also find out some jobs. Can you see this? Can you see this icon here? It's called as jobs. இருக்கா இல்லையா? Hello, yes or no? People are thinking that LinkedIn நீங்கள் நிறைய நெட்ஒர்க்கில் நீங்கள் லிங்க்டினில் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் பயங்கரமாக போடுவாங்க சேயிங் தட் எங்கெங்கே லிங்க்டினில் எனக்கு வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்குது, ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீச் அவுட் அப்படின்றது. லிங்க்டினில் நீங்கள் லாகின் பண்ண பிறகு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முதல் வேலை என்னென்னா, உங்களோட ஃபீல்டில் இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ், உங்களோட ஃபீல்டில் இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க. ரீச் அவுட் டு தேம்.
reach out to some of the organizations, reach out to some of the HRs. ஆனால் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நீங்களே வந்துட்டு you want to find out some jobs அப்படின்னா you can still come here and click on something called as LinkedIn jobs. இங்கே நீங்கள் jobs அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே recommended for you வருதா? Hello, yes or no? You will have a lot of recommendations coming in. இங்கே ஜாப்ஸில் போயிட்டு நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வரும். ஸோ லெட்ஸ் சே இஃப் நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்க, லுக்கிங் ஃபார் ஃப்ரெஷர் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற அந்த ஏ டூல் அப்படியே இது பண்ணி இட் வில் த்ரோ சம் ஜாப்ஸ் வேர் யூ ஆர் which belongs or refers to your skills. இங்கே how to apply. But before I tell you how to apply, can someone tell me what do you mean by எல்லாரும் வந்து ரெஸ்யூம் இருக்கு, எல்லார்கிட்டையும் கவர் லெட்டர் இருக்கு. What makes you very unique? உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா there is something called as a cover letter. What is it called? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. There is something called as a cover letter. Cover letterன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I'll give you a small demo. என்னோட cover letter காமிக்கலாமா? Yes or no, guys? Okay, just give me a minute. I'll show you my cover letter. அந்த கவர் லெட்டர் மட்டும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களோட லிங்க்டின்லையோ இல்லை உங்களோட நௌக்கரிலையோ இல்லை உங்களோட டைம்ஸ் ஜாப்ஸ்லையோ இண்டீட்லையோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர் லெட்டர் ஷோஸ் தட் அட பாடுறா இந்த பையன் பாடுறா கவர் லெட்டர்லாம் வச்சுருக்கான், அட பாடுறா இந்த பொண்ணு கவர் லெட்டர் வச்சுருக்கான். தட்ஸ் த இம்ப்ரெஷன் யூ வில் பி கிவிங் டு த HR. Okay, I'll just show you how a cover letter looks like. Cover letter looks something like this. Can you see this? Hello, yes or no? All this mane tene ponmane you see here? Okay, all this is nothing but your cover letter. ஏனா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் nobody will have a look, nobody has a time to go through your resume. Yes or no, guys? So all that you'll have to do is that you just have to say, okay, Mr. Faizan, okay, comes with, is a fresher and has completed his graduation in IT in Aalim Muhammed College. He's completed his skills in, okay, AI, blah, 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 data centers, whatever it is, blah, 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 okay. And he is passionate about working in your esteemed organization. He also possesses, various skills like blah, 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 certification. That's it. Or a 4-5 sentence போட்டு, if you upload your cover letter, the visibility and the chances of you cracking and increasing your job is very much high, guys. Are you all clear? Done. I'm coming to the next point. Jobs irukku illaya? Hello, yes or no? Hello, yes or no? Okay, jobs. If in the jobs la vandittu you come here and let's say you go here. And what is it called here? Enna irukku? Easy apply nu irukku. Okay. All that you'll have to click is just click on easy apply and then apply it. அதில் ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்கும். உங்கள் பேர், இன்ஃபர்மேஷன், ரெஸ்யூம் அப்லோட் பண்ணுங்கள், கவர் லெட்டர் அப்டேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்கும். சார், are you distributing some forms, sir? Sir, can you just give me 5-10 minutes, sir, please? Yeah, just give me 5-10 minutes, sir. Then you can pass it on. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Please. Okay. Now, easy apply la poite you can apply it. Guys, understand something. A lot of students are not utilizing LinkedIn effectively. உங்களுக்கு லிங்க்டின்ற ஒரு டூல் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ஆனால் இதில் அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். நவ் ஐம் கமிங் டு த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் மை செஷன். ஓகே, ப்ராப்ளி another 5 minutes max. கொஞ்சம் கவனிச்சு கேளுங்க. And then I'll probably leave you with the Q&A session. Okay, how can you find out jobs? எப்படி நீங்கள் ஜாப்ஸ் வந்து கிராக் பண்ணலாம், லிங்க்டின்ல எப்படி நீங்கள் ஜாப்ஸ் கிராக் பண்ணலாம்னா ஒன்று இது. ரெண்டாவது முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா, you will have to go and reach out. இங்கே போயிட்டு இங்கே சர்ச்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா? ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? You will have to search and follow all the HRs of the company that you wish to. நீங்கள் எந்த கம்பெனி அப்படின்றது you will have to list it down. ஓகே, சில கம்பெனிஸோட ஹெச்ஆர்லாம் இருப்பாங்க, ஆமாவா இல்லையா? அவங்க சர்ச் பண்ணாங்க, அவங்க லிங்க்டின்ல இருப்பாங்க, அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்க. எதுக்காக ஃபாலோ பண்ணணும்? Why? You're following, okay, but why should you follow? I'll show you, sir. But why should you follow the HR? எதுக்காக அப்படின்னா, the HRs என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்துட்டு அந்த ஜாப் ரிக்வயர்மெண்ட்டை லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. எப்படி போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, I'll just show you. இந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Can you see here? Papaya Sarkar is hiring. தெரியுதா இல்லையாங்க? ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, பாப்பையா சர்க்கார்ன்றது அந்த பேர். ஓகே, இஸ் ஹைரிங். நோ, எனிவன் மைட் பி இன்ட்ரெஸ்டட். ரினியூவல்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஜாப் இருக்கான். என்ன ஜாப் இருக்கு?
ரினியூவல்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஜாப் இருக்குது. நான் இது எப்படி எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் இருக்குது அப்படின்னா, ரோஹித் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை கனெக்ஷன். லிங்க்டின்ல மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லிங்க்டின்ல மட்டும் நல்லா நீங்கள் சர்ச் பண்ணிட்டு அருமையான ப்ரொஃபைல்ஸ் யார் யார் நல்ல நல்ல பொசிஷனில் இருக்காங்க, எந்தெந்த கம்பெனி நீங்கள் போகணுன்னு ஆசைப்பட்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் இன் ஒன் ஃபீல்ட் வேர் யூ வாண்ட் கெட் இன்டு எல்என்டினா எல்என்டி ப்ரொஃபைல்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எல்லாம் வரும். எல்லாருக்கும் கனெக்ட் கொடுங்க, கனெக்ட் வித் எவ்ரிபடி. அந்த கம்பெனியில் இஃப் தட் பர்சன் இஸ் ஒர்க்கிங், இஃப் தட் எம்ப்ளாய் இஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்னா அந்த ஹெச்ஆர் போடுற இது இதில் ஷேர் ஆகும். லைக் ஹவ் இட்ஸ் பீன் ஷேர். தெரியுதா இல்லையாங்க? ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, all that you will have to do is that you just have to go here and click on view job. The moment you click on view job, you just have to click on what button? What button? Apply. That's all. இதில் என்னன்னா, the moment you click on apply, so இங்கே you will be able to create a username and a password and your profile is already in the data of that particular organization. புரியுதா இப்போ? ஸோ உங்களோட ரெஸ்யூம் ஆல்ரெடி அவங்க டேட்டா ஸ்டோருக்குள்ளே போயிடுச்சு. The moment it goes there, okay, the probability of they reaching out to you is much higher. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நௌக்ரிலையோ இண்டிட்லையோ நீங்கள் எந்த வெப்சைட் எடுத்தாலுமே ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்ட உடனே அவங்களுக்கு 1000 ரெஸ்யூம் வருங்க, 1000, 2000, 10,000, 5000 ரெஸ்யூம் வரும். ஆனால் லிங்க்டின்ல ரொம்ப கம்மி ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை ரொம்ப கம்மி ஃப்ரெஷர்ஸோ அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ த மொமெண்ட் யூ அப்ளை த்ரூ லிங்க்டின், த ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் யூ இன்க்ரீசிங் யர் விசிபிலிட்டி இஸ் மச் ஹையர். தட்ஸ் ஒன் திங். செகண்ட் திங் இஸ் தட், சார் எனக்கு இந்த கம்பெனியில் போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை சார். எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்ட் கெட் இன்டு டிசிஎஸ். Sir, I want to get into CTS. Sir, I want to get into Wipro. Sir, I want to get into ABC companies, blah, 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 whatever it is. ஆனால் இந்த கம்பெனியில் போனாலும், நான் என்ன தான் இதில் அப்ளை பண்ணாலும், சார் நான் என்ன தான் நௌக்கரியில் அப்ளை பண்ணாலும், சார் நான் என்ன தான் பண்ணாலும் என்னால் ரீச்சே பண்ண முடியல சார் நான் ஹெச்ஆர். ஹவு கேன் ஐ குவிக்லி ரீச் அவுட் த ஹெச்ஆர் சார்? இஸ் எனி ஷார்ட்கட் சார் அப்படின்னா 2 விதமான ஷார்ட்கட் இருக்குது. உங்கள் ப்ரொஃபைல் டக்குன்னு அந்த ஹெச்ஆர் மெயில் ஐடிக்கு போகணும் அப்படின்னா இது 2 விஷயம் இருக்குது. த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் யூ வில் ஹாவ் டு கனெக்ட் வித் சம்படி ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் in that organization. Hello, yes or no? என்ன பண்ணுவீங்க? You will have to connect with somebody working in that organ. இந்த மாதிரி இங்க பாருங்க. Now I get some requests like this. இங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி ரிக்வெஸ்ட் வரும் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா? So basically, somebody has mentioned me, hi Mansur. இங்க பாருங்க. Okay, it says hi Mansur. Hope you're doing well. I'm looking for a job opening in your organization in talent acquisition or in the HR domain, holding 1+ years of experience in hiring candidate based on the business needs across automotive, semiconductor, electronic, embedded, IT and automation. Kindly let me know if there is any opening. Email, number. Note, I can join immediately. Reason for leaving, another layoff. So the moment somebody pings you like this, especially the reason was layoff, okay, நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு 50 பேருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேங்க. ஒரு 50 பேருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா ஒரு 40 பேர் உங்களை ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த 10 பேர் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. Are you all with me guys? Okay, 10 of them will reply. அவங்ககிட்ட நீங்கள் என்ன தெரியுமா கேட்கணும்? இப்போ இந்த பையன் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், என்னடா ஆயிடுச்சுன்னா, இல்லை சார் அது லே ஆஃப் ஆயிடுச்சு சார், சம் இஷ்யூ சார். யூ சேயிங் லாட் ஆஃப் கம்பெனி லாட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, ஸோ தே லேட் ஆஃப். ஓகேடா கண்ணா, இப்போ நீ எங்கே இருக்கா அப்படின்னா கொரட்டர் இருக்கான். சரிடா, உங்களால் இங்கே வர முடியுமா? டன் வர முடியும். எப்போ இன்டர்வியூ வர முடியும் அப்படின்னா என்ன பண்ணேன், ரெஸ்யூம் வாங்கினேன். ரெஸ்யூம் தான் email ID அனுப்புடா அப்படின்ட்டு ரெஸ்யூம் கொடுத்தேன். சரிடா அப்படின்னு ரெஸ்யூம் அனுப்பிச்சா. தென் ஐ ஃபார்வர்ட் டு மை ஹெச்ஆர் கால்ட் whatever who was the HR, நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணேன். அவங்க அதை பார்த்துட்டு ஓகேடா கண்ணா அப்படின்னு they called in for the interview. The point is that the idea is that it's extremely important for you to connect with professionals who are working in that particular organization who can just help you refer in that to the HR. புரியுதா இல்லையா? Hello, yes or no? Okay, so that's the idea where you can connect through this and reach out to the people who are working in the organization. The second strategy, probably I'll take 3 or 4 minutes guys, please bear with me, okay? The second key strategy is that நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கம்பெனி வெப்சைட் இருக்கு, எஸ் சொல்லணும், அந்த கம்பெனி வெப்சைட் இருக்கும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ ஒர்க் ஃபார் அ கம்பெனி கால் கிராண்ட்ஃபோர்ஸோட கரியர்ஸ் பேஜ் இருக்கும். எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையும் கரியர் பேஜ்னு ஒன்று இருக்கும். என்ன இருக்கும்? கரியர் பேஜ்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த கரியர் பேஜில் போயிட்டு அந்த ஓப்பனிங்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே போயிட்டு யூ கேன் ஸ்டில் அப்ளை. CAREERS அப்படின்னு ஒரு பேஜ் இருக்கும். எல்லா வெப்சைட்லையும் இருக்கும். All of these guys will have something called as a website.
அங்கே கரியர்ஸ் பேஜில் போயிட்டு யூ கேன் அப்ளை. அங்கேயும் வந்துட்டு விசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். பட் ஐ டெல் யூ த பிரேக் டவுன் எப்படி உங்களுக்கு வந்து விசிபிலிட்டி அதிகமாகுன்றது. ஃபர்ஸ்ட் விசிபிலிட்டி எப்படி வரும்னா எம்ப்ளாய் ரெஃபரலில் வரும். எங்கே வரும்? எம்ப்ளாய் ரெஃபரல். ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி வந்து எம்ப்ளாய் ரெஃபரல். இப்போ நான் ரெஃபர் பண்ணுற ஒரு பையனை, இப்போ நேற்றுக்கு என் கம்பெனியில் ஒரு பையன் சேர்ந்திருக்கான், என் ஸ்கூல் சீனியரை ஐ மேட் ஹிம் ஜாயின் இன் மை ஆர்கனைசேஷன். அந்த இட்ஸ் கால்ட் அஸ் த ஒரு மார்க்கெட்டிங் ரோல் ஒன்று வந்துச்சு. அந்த அப்ளிகேஷன் லிங்க்டின்லேயே போட்டாங்க, நிறைய இதில் பப்ளிசைஸ் பண்ணாங்க. அதில் க்ளோஸ் டு அபவுட் ஒரு 300 பேர் வந்து அப்ளிகன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க. எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணாங்க? 300 பேர் அப்ளை பண்ணாங்க. ஆனால் that guy also applied, but he forwarded his profile to me and I forwarded that profile to the HR, which means யாருக்கு first priority கொடுப்பாங்க? The guy who came through me, because I'm நான் ஏற்கனவே அந்த கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணுறேன் and I am an employee. Yes or no guys? So just because employee referral தான் first priority, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Try and reach out to employees who are working in that organization. Insta, Facebook இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க. ஆனால் இப்போலேருந்தே try building your LinkedIn network. இப்போலேருந்தே try connecting to all this guys. நீங்கள் அப்போவே உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும், ஓ இவ்வளோலாம் இருக்கா, இவ்வளோ ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கா, இவங்க தான் ஹெச்ஆரா அப்படின்னு. யூ கேன் கனெக்ட் இட். 1 2 மெசேஜ் பண்ணுங்கள், பர்சனல் இன்பாக்ஸை ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள். 3 அவங்க வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண நிறைய பேர் கனெக்ட் பண்ண அவங்க ஜாப் அப்ளை பண்ணுவாங்க, அதில் ஜாப் அப்ளை பண்ணலாம். 4 லிங்க்ட்லேயே ஜாப்ஸ் இருக்குது, அதில் அப்ளை பண்ணலாம். திஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த கீ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் where you can increase your visibility apart from your LinkedIn, apart from your Naukri, Times Jobs, Indeed. Are you all with me guys? Hello, yes or no? Okay, now with this, okay, I'd like to come to the last part of my session, which is interview skills. Yes or no? Anybody like to have a mock interview? Probably we'll have a real time interview. ஏன்னா நான் என்ன தான் வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் வந்து கூகுளில் போட்டால் 1008 பாயிண்ட் வருங்க. ஆனால் the moment we have a live interview, it will be nothing like it. Or anybody would like to have some mock interviews with me, it will be great. Anybody? From the boys or from the girls? என்னடா சத்தம் கம்மியாச்சு? Final years, anybody will probably have, see I have one more session, man. It's called as probably interview skills. Yes or no? Hello, yes or no? Okay, so I can't teach you all. Okay, ella internet la. Probably if you have some mock interview, it will be really great. Anybody from the boys or the girls? Before I start with the mock interview, can I have your name, my friend? My name is Ashik. ஆஷிக் வந்துட்டு ஒரு 300 பேருக்கு முன்னாடி மைக் வாங்கி ஓகேன்னு அக்செப்ட் பண்ணதுக்கே நீங்களாம் ஒரு கை தட்டணுங்க. கை தட்டணும், பில்டிங்கை விழுற மாதிரி கை தட்டணும். அப்ரிஷியேட் ஹிம் கைஸ். Thank you. And just to let you know, okay, this mock interview that I'm doing with Ashik. Hello, yes or no? This mock interview, நீங்க எப்பவுமே இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடி there is something called as anxiety. Yes or no? Okay, சில பேருக்குலாம் கை வேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும். நான் கிட்ட இப்போ காலையில் I think this boy was reading the surah. Okay, when he was reading the surah, his legs were shivering. Okay, his legs were literally shivering. But you know something? The best part is that நாளைக்கு இல்லை, 2 வருஷம் கழிச்சு அந்த பையன் பாருங்களேன், he'll become a great presenter. He'll become an amazing presenter. That's he's already facing that anxiety. Yes or no? He's already facing that. நான்லாம் வந்துட்டு இவங்கள மாதிரி தான் ஸ்கூல்லையும் காலேஜில் வந்து by the way, என்னை பார்த்து நினச்சிக்காதீங்க, பா இவ்வளோ ஸ்கூல் காலேஜ்லேயும் அப்படியா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சரிங்களா? It's only because I joined in a corporate, some opportunities I got, alhamdulillah I was blessed. Okay, now coming back to the mock interview, ஆஷிக்கும் நானும் பண்ண போகிற இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா it's purely without any training. Yes or no? Hello, yes or no? Okay, it's purely without any training. And when we do a mock interview, we will try and see what can we learn from this interview. What can we learn? Okay, chalo, let's do this mock interview. Okay, so Ashik, now I am the candidate and you are the interviewer. Sit. So we can go to the stage. Come. Give some claps for Ashik, guys. Come on, guys. Awesome. Chalo. Okay, so probably Ashik is coming in from outside. Okay, so assuming this is a door and you can come in and sit down. Okay, yeah. Everybody with me. You all will say this point. Okay, you all will say, the moment we say action, Ashik will come. Hey, romba duram poidala dai. Oh, அந்த மாதிரி. சரி, okay. We all will say this, okay? We all will say this for Ashik, okay? Lights, camera, action. All of you with me. Lights,
Excuse me, sir. Yeah, please come in. May I sit? Yeah, please sit down. Thanks. Thank you. Hi, Ashik. Hi, sir. Shh. Hi, Ashik. Hi, sir. How are you? I'm good. How are you doing, sir? I'm doing great, Ashik. Thank you so much. Okay. So, Ashik, tell me something about yourself. What have you been doing? As most of you don't know, now you know myself, Ashik. I'm from this college, Aalim Salegh College of Engineering, from EC department, final year. And to introduce myself, I like to tell about my hobbies. I like to read books. And Brilliant, Ashik. yes, If I may quickly ask you, what sort of books do you read? name 10 books. Currently, I'm having the 12 Rules of Life by Jordan Peterson. Lovely. And another book, it will in the orange cover, The Subtle Art of Not to Give a F, that book. Amazing. And I have the continuation. And due to the Michong flood, most of my books got wet and got corrupted. I have only 4 or 3 books. And one of the which I like the most is Marcus Aurelius Meditation. It was a great book. And I like to read the Quran sometimes, daily. 1 or 2 ayats, the Muslim Pro app. I like to read ayat. That's nice. Okay. And tell me something about the organization that you've come for. What do you know about the organization? Assuming either when the HCL. HCL company. Assuming it's HCL. Okay. Okay, sir. Can you tell me something about our organization? Your organization. So can I take Vestas? Sorry? Vestas. Yeah, Vestas, please. Yeah, okay. Okay. So, Ashik is referring an organization called Vestas. Okay? So the name of the company has come for an interview is Vestas. Yes, Ashik. Yeah. The reason I like the company is called you are working on renewable energy, windmills, and it's an extremely efficient work, like in areas, land areas, and seas also, and the solar energy, wind energy. Brilliant, Ashik. So why should we select you in this interview? What stands you unique from various other students? Because I like to make the world a better place to live on. Sorry? Because I like to make the world a better place to live on. That's okay, but why should we select you? Why should we have Ashik in our organization? There are a lot of students out here. Why should I select you? The reason to have me will be that I'm an extremely good observer and I like to partake in a complex environment. I don't like to go on and sit on work for several hours. I like to sit for some times and study and get that done. Brilliant, Ashik. Now let's say you are having an offer from HCL. Okay. Guys, listen to this question now. You are having an offer from HCL and Vestas. Which one would you choose? I like to choose Vistas Any reason behind that? because I like it and the way they are working and the environment. Because my brother is currently work there, and when he comes on home and tells me about it, I like to rate the environment and the Can we organization. have some class for Ashik, guys? All right, very nice. Wow. sit. That's okay. Sit. You want to continue? Okay. Sit. No problem. Sit. Okay. So we'll do a quick learning from this interview. Okay. So what are the good things that you all saw? The moment Ashik came, what are the good things? You just sit here, my friend. Okay. What are the good things? Enna observe panninga. Our first enter anara? Yes or no? Enter on first hour enna pannaru? The first basic courtesy. Enna ni edo training attend pannu ukandha mari ukandirukeda. Sammada. Okay. But it's amazing. The first basic thing is that சில பேர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? Okay, this guy was amazing, huh? But people go, excuse me, come in. Yeah. Hey, unna na ukkarave sollada. Okay, so that's the first learning. The moment you get inside the hall, there's a basic courtesy where you ask, excuse me, sir, may I come in? Hello, yes or no? What's the second thing that he did? Sorry? Okay, I'm getting old, I can't hear you guys. And that was the second thing he did. May I sit? Brilliant. The second thing that he did was, sir, ukarlama. Sir, may I please sit down? And I said, please sit down. What was the third thing that happened? Sorry? He greeted. He did what? He greeted. He said, hello, sir, good morning. I said, good morning. What's the next thing I asked him? 90% of the students get another morning, how are you? Abdin kepa. 90% of the students, what they'll say, I'm fine. It's only 3% of the students, they will ask me back and say, they will actually acknowledge me saying, sir, I am fine. How are you?
அதில் இன்னொரு கொடூரமான விஷயம் என்னன்னா, அந்த ஐஎம் ஃபைன்லேயே ஃபைன் இருக்காது. அந்த மூஞ்சியை பார்த்தா வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஃபைனே இருக்காது. ஐஎம் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லுவான், ஆனால் அந்த மூஞ்சியை பார்த்தேன் ஐஎம் ஃபைன். டேய் எங்கடா ஃபைன் இருக்கும் மூஞ்சியில்? அந்த மூஞ்சியில் ஃபைனே இல்லையடா. That's how we feel as interviewers. Yes or no? But with him, he was quite natural and he told, hey, you know what? I'm fine. But you know what? How are you doing? Nana Panna, I replied saying, I am doing great. What happened next? What's the next question that I asked him? Tell me about yourself. Since it is open this thing, there's a strategy a lot of recruiters will do. Okay, probably, ஒரு சில recruiters வந்து tell me something about yourself அப்படின்வாங்க. இதில் இன்னொரு சில பேர் என்ன தெரியுமா ஆரம்பிப்பாங்க? You know how they'll start? They'll start by asking, tell me something which is not there in your profile அப்படின்வாங்க. Tell me something which is not there in your profile. என்ன ரிப்ளை பண்ணுவீங்க? What can you say? Tell me. நீங்கள் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துட்டீங்க, நீங்கள் ஒரு மக பண்ணிட்டு, நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். மை நேம் இஸ் மன்சூர், ஐ ஸ்டடி பிக், ஐ வில் பிக், நான் எம் பண்ணியிருக்கேன், இது பண்ணியிருக்கேன், அது பண்ணியிருக்கேன். உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஹெச்ஆர் கேட்டான், எத்தனை கேட்டான். ஸோ மன்சூர், tell me something which is not there in your profile அப்படின்னா, ஓய்யோ நம்மளுக்கு ப்ரொஃபைல் இருக்கிறதா நம்ம மக பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ப்ரொஃபைல் இருக்கிறதா நீங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாட் ஷுட் ஐ சே சம்திங் which is, and I was all blank. So if I may ask the same question to Ashik. So Ashik, tell me something which is not, sit. So tell me something which is not there in your profile. Now let's see what Ashik replies. Yes, my friend. Appadi reply பண்ணுங்க. Sit. Yeah. I like to watch anime. You like to watch what? Animes. Okay. Okay. So he likes to watch cartoons. Adina. Okay. What else can you say? If I am the recruiter, I'm asking you. Sorry? ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் தான் ரெஸ்யூமில் இருக்கேங்க. ஃபேமிலி தான் இருக்கேன். பர்சனல் டீடைல்ஸ் வரும் இல்லையா? அவங்க சொன்னாங்களே எடுத்தோன்னே பர்சனல் டீடைல்ஸ் அப்படின்னு. வாட் எல்ஸ் கேன் யூ சே? Sorry? Hobbies is already mentioned, my friend. Hobbies is already mentioned in the resume. Your achievements is already mentioned in the resume. Sorry? No, in the resume வேண்டாம். You can't explain in detail. Something else. You know something? What does that question mean? Remember this question very carefully. Okay, remember this question very carefully. When someone is asking you, hey, you know what, tell me something which is not there in your profile, the first thing you'll have to say, sir, I'd like to pick up a situation back in 2010 where I attended an interview and unfortunately I failed because of various reasons. Sir, I want to explain you a situation where basically the idea of asking this question is, நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சிச்சுவேஷனை எடுத்து அந்த சிச்சுவேஷனோட நீங்கள் அதில் என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை பற்றி சொல்லணும். புரியுதா இல்லையா? ஹலோ, yes or no? So if someone is asking me, sir, okay, Mansoor, so tell me something about yourself, tell me something which is not there in the profile, I'll tell them my story. Sir, back in 2002, I wanted to become a cricketer, sir, but they wanted me to pay a bribe of 5,000. They wanted me to pay a bribe of what? 5,000. But unfortunately, my father couldn't afford it, sir. எங்களுக்கு அப்போ 5,000 இல்லை, sir. So what I did, with a lot of positive mindset, I went back, I cleared my 12th board exams, and I'm here sitting in front of you, sir. Hello, yes or no? So what I'm trying to tell you is, sir, I am a guy who will not get disappointed or rejected whenever I see failures. புரியுதா இல்லையா? Hello, yes or no? இல்லை சார், நான் கிரிக்கெட்டை நானும் ஆசைப்பட்டேன், ஆனால் நான் ஆகவே இல்லை. நான் அங்கேயே போய்ட்டு ரூமில் போட்டு தாடி வளர்த்துட்டு நான் அழுகவே இல்லை, பேட்லாம் போட்டு உடைக்கல. அஃப்கோர்ஸ் நான் பேட்லாம் போட்டு உடைச்சேன். ஓகே, for people who do not know, cricket was my great passion. I so very badly dreamt of becoming a cricketer. ஆனால் நான் பேட்லாம் போட்டு உடைச்சேன். I was inside the room for 2 weeks. நான் 2 வாரம் அந்த ரூம்குள்ளேயே இருந்தேன். பேட்லாம் போட்டு உடைச்சு சாப்பிடாம I was into serious depression. அதுக்கப்புறம் ஏதோ somehow by God's will I came out of it. But the point what I'm trying to tell you is that அந்த situation what is not there in your profile என்றத உங்களோட வாழ்க்கையில் ஏதாச்சும் ஒரு situation நடந்திருக்கும். அதுதான் இன்டர்வியூ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. Yes or no, guys? Okay, but having said that, can we all give a huge round of applause to Mr. Ashik who's on stage, guys? Thank you so much, Ashik. Come, thank you. Very nice. Very nice. Can we have one more? Can we have one more and close it? One more. Someone from the girls now. Someone from the girls. We have one boy. Probably one last interview before we close. Or any guy or boy also okay. Anybody? Good. Thank you, dear. Okay. So I'll coach and train you guys personally. Probably online. I'll train you, coach you guys personally. You guys can in turn, do a lot of
knowledge sharing to others. Yes or no? So probably I'll take Ashik, since I saw him now. I'll probably take you, my friend. So whoever is interested, please share your names to Ravi sir. Of course, I'll reach out to Ravi sir. Okay, and then probably, we'll take this forward from here, guys. I hope, believe and trust you had a good session. Yes, no? Brilliant, guys. Thank you so much for being a part of this session and thank you so much for patient listening. But I'll now leave it to the question and answer session. Any questions and answers, please feel free to ask me, guys. Sir, I was actually preparing for an interview for internship. That time I was searching for how to prepare a resume. That time many said that resume must be in a single page. Is that so? Resume is? Resume must be in a single page, not many pages. Hey, you know something? It's not about being in single page or 2 pages, my friend. Okay, it's all about, are you covering all the key aspects which is required in an interview? If you ask me, now although I'm having 18 years of experience, I still have my resume for not more than 2 pages. ஆனால் சில பேர் கேட்பாங்க எப்படி ஒரு 18 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 2 பேஜஸில் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த 18 இயர்ஸ்க்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 2 பேஜஸில் வந்து என்ன போட்டோம் அதுதான் போட்டிருக்கேன். So it's not about 1 page or 2 pages. You can still have it for 2 pages. But do you really need the 2 pages? Do you really need that 1 page? Is something you'll have to finalize. Okay? Thank you. Very good question, dear. Can I have your name? Naveen. Thanks, Naveen. What is the difference between curriculum vitae, that is CV, and resume? That's a very good question about what's the difference between a CV and a resume. So the thing is that, Balaji, you need to understand something. CV has a lot of things for people who are very experienced, and resume has a lot of short things. Okay? But I would definitely be elaborating it a lot more in detail about what's a CV, what's a curriculum vitae, and what's a cover letter, how can you prepare effective cover letter, and what is what is report writing, everything in some of the training sessions. Actually, நான் இந்த இன்டர்வியூ போனப்போ அவங்க என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ். நான் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஈஸியாக சொல்லிட்டேன் சார். ஆனால் அந்த வீக்னஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் லைக், அது என்னோட இன்டர்வியூ அஃபெக்ட் பண்ணுமோ, ஸோ அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது? Lovely point. In fact, Ashik அது கேட்கலாம்னு நினைச்சேன், but he was very kind enough. Okay, so I don't want to bother him on. So when someone is asking about strengths and weaknesses, okay, it's all the more important that you be quite, other than the behavior attitude நான் சொன்னேன் சரிங்களா. If somebody is asking me what are your weaknesses அப்படின்னா, I will just say, sir, I'm currently working on time management. I'm working on what? Time management. Probably I'll try this thing, but prioritizing my task is a challenge for me, sir, but I'm currently working on it, sir. அப்படினா சொல்ல. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, so நான் basically டைம்க்கு வந்து ஒழுங்கா இருக்க மாட்டேன், sir. அத நான் சொல்ல வரேன். But I'll tell them that, sir, I'm probably working on my time management skills, sir. So I think after 3 or 4 months, I think I'll be into it, sir. அப்படின்றது. So there's nothing wrong in telling your weaknesses. Everybody has weaknesses. இப்போ இன்டர்வியூ நான் பண்ணும்போது ஐ வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் தட் யூ ஹேவ் அப்சர்வ்ட் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட், நான் தான் ரொம்ப ஒழுங்கு, நீங்கள் ரொம்ப வேஸ்ட். வி வாண்ட் டு நோ, ஹேவ் யூ ஐடென்டிஃபைட் யோர் வீக்னஸஸ் அப்படின்றதா அந்த தட்ஸ் த மெயின் அப்ஜெக்டிவ், மை ஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஐடென்டிஃபைங் உங்களோட கெட்டதை எங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் உங்களை செலக்ட் பண்ண மாட்டோமோ அதெல்லாம் கிடையாது. பட் இட்ஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவ் யூ புட் இட் அக்ராஸ். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஒன் டு நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் அவுட். டன் நவீன்? Brilliant. I hope, believe and trust you had a great session. I'd like to thank Ravi sir and the college management for giving this wonderful opportunity, guys. So thank you so much. It was lovely training you all, guys. Thank you so much. Now, I would like to call upon Mr. Ravi Kumar sir, our placement cell head, to felicitate our chief guest.